So last time actually we have started talking about the cloud, right? Yes, sir. Um, and uh, let's get some refresh. So what did we talk about? Is why we need the cloud and how it helps us. Can somebody give some um, brief description on that? How the cloud help us? Anybody? Sir. Anybody? Yes. Sir, based on cloud, we can store our data on remote servers and we can access them from anywhere in the world at any time. Yeah. So this is one of the, I mean, why we need cloud. There could be some other reason also that we discussed. Can anybody else can help? Yes, sir. Sir, maybe we are not a large company, but using cloud computing, we can use a computer using cloud computing, use space and different kind of software using cloud computing, because some of the companies they are providing by charging their use storage and computers by cloud computing. All right. Okay. So if we summarize this one, actually it reduces our cost, right? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. it reduces Yes, our sir. cost. Okay. Anybody else want to share something? Sir, we have many benefits in this cloud system. Like, first of all, our cost is getting reducted and we are getting increased storage. We are also getting flexibility, elasticity, and the mobility issue. Okay, okay. Then, yeah, elasticity, another term, right? That we Yes, have sir. seen from here when we have shown, we have seen the definition, right? The elastic Yes, sir. computing, right? This is another very technical term that, yes, good. All right, okay, we had a good discussion. So the thing is, if I go through again few slides just to refresh ourselves, cloud actually it has a huge space that is available online for use, right? Online for users. It has a huge space. Okay, so unlike in our local server or local computer, actually there would be some limitations or there would be some burden on them because of this is actually maybe it was not a matter let's say 10 years back or 15 years back, but now you know that with the technology such as IoT, Internet of Things, where basically we have started talking about that all the objects that present in the globe, okay, or around us that we see should be or to be connected in the with the internet. So with that concept, you see that it's going to be a huge amount of data that will be generated in coming days and even these days, especially during the pandemic as well that we have observed. So it requires a huge amount of spaces and cloud can help us actually. So it's a collection of data centers that host application and store data, right? So make sure that one can and also make sure that one can manage all of his or her applications, resources, etc. Combining all data and centers through a network and give you control
to use these resources and manage them properly. So that's what we have seen. Sir, And also we have seen another formal definition is that cloud computing uses internet technologies to offer scalable and elastic services. Okay, I think we have defined what is elastic computing, right? It is actually, it refers to the ability of dynamically acquiring computing resources and supporting a variable workload. So dynamically, you need resources, you add more, you don't need resources anymore, you just get rid of them. So within few clicks. So for example, that's what we mean dynamic. Okay, then the resources actually used for these services can be metered, and the users can be charged only for the resources they use. So paper use, and also we say that maintenance and security actually. Yes, want to say something? sir, I have a question in the next slide. Oh, okay, all right. So all right, the maintenance and security are ensured by service providers because they have some specialized people around us or with them, and it's all centralized. So that's why they can provide better, efficient services. That's what the cloud computing is. Yes, you have slide. You have a question from this slide. Sorry, sir, it would be slide number 20. Okay, all right, no problem. So lower costs for the cloud service provider are passed to the cloud users. Okay. Sir, So does it mean that the low cost system was in the past, but now it has a higher cost no, comparing to other? lower cost for the cloud service provider. So actually, it's now the users have lower cost. It means that actually the early days, early days, it was not maybe the lower cost with the cloud users, but these are the That means we are getting situation. benefited in our present situation, right, sir? Right, we are getting more benefits, more and more actually. Okay, sir. And one of the reasons maybe because there are a lot of service providers these days. Also, the number of service providers increases. Also, not only that, even the cost of the equipment also are lowered. Actually, remember that. For example, let's say smartphone, one of the computing system as well these days. Early days, smartphone was very difficult to afford that one. Okay, very expensive, right? But these days, almost anybody can afford, right? Those who, I mean, Yes, sir. even low middle income people also can afford a smartphone because, yeah, of course, unless you want that like Apple, but so that's what. Data is stored closer to the site where it is used. Okay, in a device and in a location independent manner. So data is has become closer to the user. The data storage strategy can increase reliability as well as security and can lower communication cost as well. So that's what we have seen. So why a cloud? Before cloud computing, that also we talked about that we need a bunch of servers, maintain them for high traffic, then install more server. We gave analogy. So so the setup cost was very expensive. The troubleshooting also a tedious matter that we had. Most of the time, even though we had our own servers, then most of the time the servers were actually idle. So that's why
How they help us to reduce cost, increase the storage, okay, and then elasticity, that the Sir, one that, yes, can you go to the previous slide a bit? previous slide. Yes, sir. Okay, yes. Sir, the next sentence. Most of the time the server is idle. Can you please elaborate it a little bit? Most of the sometimes the server is idle. For example, let me let me give you some analogy. For example, we are using UCAM software, for example, for okay, at our university, and you guys are most of the time seniors, right? So most of the time, if you will see that you try to access the senior, you try to access the server, the UCAM server. These days, you'll see that it's not a big problem. But when during the registration, for example, heavy traffic, right? And you have some access problem, right? Yes, স্যার You, sir. you, যেটাকে আমরা বলি যে সার্ভার ডাউন হয়ে গেছে as like এরকম you experience that one, right? I mean, I hear a lot of issues regarding that one for last, let's say, that 2-3 years. আর আমাদের This is, ইউকেমে এরকমটা হয় যখন আমরা yeah. রেজিস্ট্রেশন করতে যাই So তখন এটা meaning that server the idle। other time, because we also have dedicated server for that, actually, just to maintain the UCAM software, for example. So most of the time, that server is actually idle because we are accessing, but in a limited manner, actually. Mostly these days, for example, mostly teachers, they access. Students seldom access those server, actually. Every day, do you access the UCAM server these days? You don't need that, right? Do you need that? No, sir. For example, you don't need that. Yes, but ELMS, yeah, maybe ELMS, because we upload our class materials, you have class tests and so on. So throughout the semester, somehow, yeah, it's balanced. But for the server like UCAM server, for example, but when it's pre-registration, when it's registration, course registration, during that time, huge traffic. But other than that, well, it's quite idle, for example. Let's say another example, for example. These days, actually, I'm involved in organizing conferences, for example. So what happens is that, yeah, let's say that for the payment system, for the registration payment system, we build a system. But then that system or related to that payment methods, only the server is occupied just maybe few weeks or maybe 1 month only, for example. Other than that, it's mostly idle. Okay, so that's what it is, actually. I mean, this is in general, let's say that you have your website, okay, your web system you build. It's not that all the time it's heavy, but not that all the time many people are accessing that one. Maybe there is a time, even Facebook, right? You'll see that in Facebook also there are some analogy that when your post get most hit, most like, get most like. So meaning that there is some time, there are different time when people actually prompt to access very much. Let's say that when you are during the work period, okay, let's say that Thailand is a city, or Dhaka is a city where actually Facebook users, tremendous huge number of Facebook users. So if you do the analogy, then you will see that when people are working during the daytime, so do they access Facebook during that time? Mostly not, right? So maybe they the access to the Facebook server would be more before morning, okay, and after evening.
because at that time they have a lot of leisure time. You got the point? স্যার Yeah. স্যার যেমন পিসির ক্ষেত্রে আমরা যখন পিসিটা অ্যাক্টিভলি ইউজ করি না তখন আমরা বলি যে পিসিটা আইডল অবস্থায় আছে। তো আমাদের ট্রাফিক যেহেতু সবসময় ভেরি করছে, মানে কখনো আমার ট্রাফিক অনেক বেশি থাকছে, কখনো কম থাকছে, বাট Right. সবসময় থাকার একটা পসিবিলিটিস আছে, যার কারণে আমাদের সার্ভারকে অন রাখতে হচ্ছে। যখন ট্রাফিক কম থাকছে তখন কি আমরা বলছি সার্ভারটা আইডল অবস্থায় আছে, Yeah, মানে you এমন get একটা it. ইউজ হচ্ছে না, বাট তবু আমাদেরকে অনলাইনে রাখতে হচ্ছে। Oh, right. True. Absolutely right. You are absolutely right. ওকে স্যার। Absolutely right. But then the cost is the same, right? Because to Yes, run a sir. server, you need your cooling system, you need your electricity, you need to take care of that. You need a personal, to 24/7 to monitor that one, so that even at 2 p.m. Or 2 a.m. Sorry, if even at 2 a.m. or weekend the server is down for some reason, then that person has to take care. So these all are these all involve costs, right? Yes, sir. Okay, good. All right. So the advantages of cloud computing that we talked about just now, that cost is storage, elasticity, great mobility, and so on. And also we have seen that resources such as CPU, storage, network bandwidth are shared. So when multiple applications share a system, the peak demands for resources are not synchronized, that multiplexing leads to a higher resource utilization. These are the other things that we have seen last time. So Sir, I think we start from here, right? Because last time we did not start. We stopped here, I think. Yes, sir. So let's sir, can you start go from, to the previous slide a bit? Yeah. Sir, the second point. Yeah. I didn't quite understand this. Only When the second multiple point. applications share a system, their peak demands for resources are not synchronized. Thus, multiplexing leads to a higher resource. I think multiplexing. Are you familiar with the term multiplexing? No, sir. So we used multiplexer in DLD, but I don't Yeah, think. I mean, multiplexing is the term, actually is the terminology that we know, that if let's say that we have a single channel, okay, so that using that channel multiple device can communicate, right? Yes, sir. Smoothly. Yes, sir. So I mean consider that one very similar concept here as well. Okay, you have multiple applications to share a system. So this multiplexing terminology can help to resource utilization in a smoother manner. So think on imagine on that. Yes, some noise is coming from somebody. Okay, so similar concept, actually. These multiplexing technique can proper or utilize the resources in a better manner, because you can the multiple applications can share a single system. So very similar concept, same concept actually. Now let's move towards our the characteristics of cloud computing. Is that NIST is a National Institute of Standards and Technology. They define 5 essential characteristics of in cloud computing. 5 essential characteristics. Number one is on-demand self-service. On-demand self-service, which means that deliver computer services such as email, network, application, and computer capabilities. It also provisions server service without human interaction
from each service provider. So this is on-demand self-service. Okay, so the first point is that delivery of computer services, and we know that computer services such as different kinds of application, network, and computer capabilities, and also allow us, the user or cloud service subscriber, to avail services, okay, without human interaction. So no need to intervene from there, okay, or no need to be online with us so that we can get some resources from cloud service provider. So without their even, I mean, it's kind of automated one. So the second point is that broad network access. So computing capabilities are available over the network. That's for sure. Over the internet, even if we say it's very clearly. So the computing capabilities are available over the network and can be accessed through standard mechanisms that promote the use of heterogeneous thin or thick client platform. We'll talk about a little bit of thin or thick client platform. Thin client model. This is this thin client model and thick client model. These are the terminology that the provider these days use. Thin client model is software that communicates with the server. Okay, thin client is software that communicates with the server. So and thick client is software that implements its own features. So thin client model is something like kind of client server model. So for example, you have PC, so the software is run from the server, okay, itself, for example. So every time in that thin client model, your PC need to access to the server and then get it run. So this is kind of thin client model. And thick client model is software that implements its own features. So it has some more capability. It's full and then runs the software on its own. So that's the concept of it. Sir, does Yeah. thick client need more resources than the thin client? Right, Because right, it's right, accessing its own right. feature instead of using the server. Right, absolutely. স্যার অন ডিমান্ড সেলফ সার্ভিসে আপনি যে এখানে লেখা আছে নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশন, স্যার অ্যাপ্লিকেশন তো স্যার সফটওয়্যার ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন, তাহলে Yes, স্যার application could be anything. Application could be anything, right? Softwares, all are applications, right? স্যার তাহলে স্যার সফটওয়্যার মানে মোস্ট অফ দা সফটওয়্যার কিন্তু স্যার সার্ভারের সাথে কানেক্টেড, তো সেক্ষেত্রে স্যার যদি সার্ভারের সাথে কানেক্টেড হয় তাহলে তো স্যার অন ডিমান্ড সেলফ সার্ভিস। Depends on the application. You cannot say that most of the application, not necessarily most of the application that is connected to the server. And then maybe they are connected to the server, but not most of the time that they need to be with the thing. For example, let's say that Microsoft Office that you use, right? All Office products, are they connected with the server? I mean, do you need the server cell, Microsoft, নো স্যার। from running from your PC? You don't need that, right? Yeah, so it depends actually. It depends. স্যার নেটওয়ার্ক তো স্যার হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, নেটওয়ার্ক স্যার অনেক সময় যে স্যার আমাদের সার্ভারে তো স্যার আমাদের আইপি পোর্ট এটা রিলেটেড, তো নেটওয়ার্কের সাথে তো স্যার ওইটা রিলেটেড আবার বলো কি সার্ভার কি? আইপি আমাদের সার্ভারের সাথে তো আইপি আর পোর্ট দুইটা জিনিস রিলেটেড করা, তো নেটওয়ার্কের সাথে স্যার ওইটা রিলেশনশিপ আছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার নেটওয়ার্কটা স্যার বোর্ড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস করতো না। I did not get your point. আমি তোমার পয়েন্টটা বুঝি নাই, মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছো? স্যার আমাদের যে সার্ভারটা থাকে ওইটাতে তো স্যার আমাদের সার্ভারটা বলতে কোন সার্ভারটা? মানে কিসের যে কোনো সার্ভার? একটা সার্ভারের তো স্যার একটা আইপি অ্যাড্রেস থাকে স্যার। যে কোনো সার্ভার কেন, তোমার পিসিরও যে any device that is connected to the internet has an IP address. It's regardless of servers. এখানে সার্ভারটা বিষয় না, যে কোনো ডিভাইস যে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড
TCP IP নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড, তার একটা IP অ্যাড্রেস আছে এখানে। Yes, sir, ডাজন্ট আমি মিন এটা সেটাই সার্ভার, ডাজন্ট মিন এটা তোমার স্মার্টফোন ইভেন। হ্যাঁ স্যার, তো হ্যাঁ, তো নেটওয়ার্ক তো স্যার একটা আইপি অ্যাড্রেসের সাথে কানেক্টেড থাকে, তো সেটা আমার সার্ভারের সাথে আবার নেটওয়ার্কের সাথে নেটওয়ার্ক আর একটা আইপি অ্যাড্রেস, তুমি কি বলছো বোঝার চেষ্টা করো। নেটওয়ার্ক মানে তো আইপি নেটওয়ার্ক। হোয়াট ইজ নেটওয়ার্ক? নেটওয়ার্ক বেসিক্যালি ইজ এ কানেক্টেড অফ থিংস, রাইট? সেখানে একটা আইপি অ্যাড্রেস বলতে ইট কুড বি বাঞ্চ অফ আইপি অ্যাড্রেসেস অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, তুমি কমপ্লিট করো তোমার কথাটা, বলো নেটওয়ার্ক। আচ্ছা স্যার, আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের সাপোজ আমি একটা ব্রডব্যান্ড ইউজ করতেছি, তো ওই ব্রডব্যান্ডটা আমার সার্ভারের সাথে কানেক্টেড হয়তো একটা স্যার আমার ডিভাইসের সাথে কানেক্ট হতে হচ্ছে একটা আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে, তাই না স্যার? কারণ আমার ডিভাইসে একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে, সেটার যে আরো মানে অনেক কিছু থাকতে পারে, শুধু আইপি অ্যাড্রেস না। আইপি অ্যাড্রেস জাস্ট একটা লজিক্যাল আইডেন্টিটি। তোমার তোমার হ্যাঁ এখানে স্যার, আমি ম্যাক সেটা অ্যাড্রেস রোল প্লে করবে, তোমার এখানে রাউটার রোল প্লে করবে, তোমার এখানে কেবল বা মিডিয়াম রোল প্লে করবে। এটা কি ওয়্যারলেস মিডিয়াম নাকি ওয়্যার্ড মিডিয়াম? দেয়ার আর লট অফ ফ্যাক্টরস, হ্যাঁ স্যার, দেয়ার আর লট অফ পোর্টও আছে, প্রোটোকলস অলসো। কোন পোর্ট প্রোটোকলে রান করছে তার হ্যাঁ স্যার। ফ্যাক্টর, বলো। তো সেক্ষেত্রে স্যার এখানে তো মানে সার্ভারের সাথে একটা মানে আমি যেটা বোঝাচ্ছিলাম যে সার্ভারের সাথে নেটওয়ার্কের একটা রিলেশন হয় অ্যাকচুয়ালি। তো সেক্ষেত্রে স্যার মানে আমি উপরে দেখলাম যে নেটওয়ার্কটা হলো অন ডিমান্ড সেলফ সার্ভিসে, আর মানে আপনি বলছিলেন যে স্যার বোর্ড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস, যেটা হলো সার্ভারের সাথে যদি কোনো কানেকশন হয় তাহলে সেটা বোর্ড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস হয়। মানে আমি সেটা বলছিলাম যে নেটওয়ার্কটা তো সার্ভারের সাথে কানেক্টেড হয়, সেক্ষেত্রে স্যার নেটওয়ার্ক কি মানে বোর্ড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসে আসার কোনো পসিবিলিটি আছে কিনা? তোমার তোমার কোশ্চেনটা আমি বুঝতেছি না রে বাবা। নেটওয়ার্কটা যদি সার্ভারের সাথে কানেক্টেড হয়, কি সার্ভারটা যদি নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড হয় তাহলে? স্যার এই যে এখানে লেখছেন না স্যার যে থিন ক্লায়েন্ট আর থিক ক্লায়েন্ট, যে হ্যাঁ, সফটওয়্যার দ্যাট কমিউনিকেশন উইথ দ্য সার্ভার, মানে হ্যাঁ, আমার বোর্ড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসের আন্ডারে থিক কি ক্লায়েন্ট আর নেটওয়ার্ক, কি নেটওয়ার্কের অ্যাড্রেসে? মানে স্যার ওই যে ও ব্রড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস, স্যার ব্রড ব্রড। নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসের যে আই সি। দুইটা মানে থিক ব্রড না ক্লায়েন্ট আর ব্রড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুইটা বলো। আছে না স্যার, যে সফটওয়্যার এবং সার্ভারের কমিউনিকেশন এইটা হলে। তোমার থিন ক্লায়েন্ট আর থিক ক্লায়েন্টের ডেফিনেশনটা বোঝানোর জন্য নিচে এই দুইটা পয়েন্ট লিখছি, বুঝছো? হ্যাঁ স্যার, আমি ওইটাই বলছিলাম যে নেটওয়ার্ক যদি আমার সার্ভারের সাথে কানেক্টেড হয় হ্যাঁ, তখন কি ব্রড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস এর আন্ডারে পড়বে কিনা ওইটা? থিন ক্লায়েন্ট থিক ক্লায়েন্ট মডেল দুইটাই এটার মধ্যে পড়ে তোমার। এইটাই দুইটাই তোমার এটার মধ্যে পড়ে। ওকে, সো তাহলে আমরা ইটস এ সিম্পল থিং, হ্যাঁ, যে বেসিক্যালি এই দুইটা পয়েন্টটা দিয়ে বুঝাচ্ছি আমরা অন ডিমান্ড সেলফ সার্ভিস মানে এইখানে উইদাউট হিউম্যান ইন্টারাকশনে বেসিক্যালি উই ক্যান গেট অ্যাক্সেস টু আওয়ার অ্যাপ্লিকেশনস। ওকে, এটা হলো ফার্স্ট পয়েন্টটা। ফার্স্ট পয়েন্টটা, মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে উইদাউট হিউম্যান ইন্টারাকশনে মাচ মানে অফকোর্স there might be some মানে user point of view থেকে definitely we need to interact, but from their point of view, okay, so that's what we mean that so on demand self service, but broad network access হচ্ছে যে computing capabilities are available over the মানে আমাদের computing capabilities বা facilities গুলা, যেই facilities গুলো আমরা পেতে চাই সেগুলা well are available over the network and can be accessed through a standard mechanism, through a standard technologies, through a standard protocols, okay, that promote the user of heterogeneous thin or thin client platform. So various client server model or various system that exist in today's world. Basically we have it gives us that cloud capability, broad network access. I mean, it's not limited, okay,
It's not, the thing is, the important thing এখানে বোঝার চেষ্টা করো যে broad network access মানে এটা কোনো limited categories of applications or limited categories of devices এর দ্বারা সীমাবদ্ধ না। ওকে, এখানে heterogeneous various types of device technologies mechanism দিয়ে cover করে over the network, over the internet can access to the cloud server, for example. That thing মানে এইভাবে চিন্তা করি আমরা, ঠিক আছে? মানে এটা কোনো কিছু দিয়ে লিমিটেড না, এটা কোনো কিছু দিয়ে লিমিটেড না যে আমার আমার অ্যাপল ম্যাকিনটশ হতে হবে, আমার লিনাক্স সার্ভার হতে হবে, আমার লিনাক্স সার্ভারের অনলি দিস ইমেল, ওকে, উবুন্টু এই ভার্সন হতে হবে টু গেট অ্যাক্সেস অর টু গেট মাই সার্ভিসেস। আমার অ্যামাজন সার্ভিসটা পেতে গেলে তোমার পার্টিকুলার এই ধরনের ডিভাইস গুলা ইউজ করতে হবে, পার্টিকুলার এই নেটওয়ার্ক T1 লাইন ছাড়া হবে না, ব্রডব্যান্ড দিয়ে হবে না, ফর এক্সাম্পল ওয়াইফাই দিয়ে হবে না, আমার ব্লুটুথ দিয়ে হবে না, ওয়াইফাই দিয়ে হবে না, ওয়াইফাই দিয়ে হবে, ফর এক্সাম্পল। ওকে, আমার এটিএম ওয়ান কানেকশন দিয়ে হবে না, এখানে ফ্রেম রিলে দিয়েও হবে না, আমার টিসিপি আইপি ছাড়া আমি I cannot get access, for example. But it is going to be a broader, it should be a broader network access. I mean, should facilitate, okay, heterogeneous devices, network facilities, and so on. So that's what it means in broader sense. Got it? Yes, sir. এখন ক্লিয়ার হইছে স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা স্যার। Okay, sir. Thank you, sir. আচ্ছা, তাহলে স্যার পরেরটাতে যাই। ওকে, রিসোর্স পুলিং, another thing. তাহলে দুইটা পয়েন্ট আমরা কিন্তু মোটামুটি বুঝলাম না? And third point is resource pooling. Fourth point is rapid elasticity, and fifth point is metered services. I think metered services is quite easy for you to understand, but here the resource pooling is one of the thing that we should be talking about. The competing resources of the providers, service provider, the competing resources of the providers are pooled to support multiple consumers, multiple users using a multi-tenant system. এখানে আমরা দেখব দুইটা টার্মিনোলজি, আরেকটা single tenant system, multi-tenant system. Okay, so the computing resources of the providers are pooled, এখান থেকে পুল করে আনা হয় to support multiple consumers using a multi-tenant model with different virtual and physical resources dynamically assigned and reassigned. I think I got some understanding of single and multi-tenant system. Look at this one. First, let's see the single tenant system. Actually, single tenant system, a single instance of the software. আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের একটা সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স, থিংক অ্যাবাউট যে একটা সিঙ্গেল রেপ্লিকা। আমার অ্যাপ্লিকেশন তো একটাই রান করছে, ওই অ্যাপ্লিকেশনের একটা সিঙ্গেল রেপ্লিকা, ওইভাবে চিন্তা করি। A single instance of the software and supporting infrastructure server, a single customer. With single tenancy, each customer has its own or her own independent database and instance of the server software. Essentially, there is no sharing happening with this option. মানে বিষয়টা কি আমরা বুঝতে পারছি? Kind of আমার অ্যাপ্লিকেশন এটা, আমার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ। সো এই অ্যাপ্লিকেশনের রেপ্লিকা তৈরি করব, replica. Okay, of course, softwareically, virtually, and then support user 1, support user 2, support user 3, and so on, so that they have independent databases and instance of software.
Okay, user one, a dedicated database for him, for example. User two, dedicated database, and so on. So this is what the example of, or the imagination of our single tenant system, single instance of software, of the software, and supporting multi-tenant means that a single instance of the software and its supporting infrastructure serves multiple customers. So this is, single instance supported to single user only, right? Here in the previous one, single customer, right? But Yes, sir. in the multi-tenant system, what we do? এখান থেকে কি বুঝলাম? অনেক কাস্টমার শেয়ার করবে। Exactly. You got the understanding. So, Sir, আমরা যে একটা সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেশন থেকে রেপ্লিকা করে নিলাম অনেকগুলো, তো সেই রেপ্লিকা গুলো কি আলাদা সার্ভারে থাকবে নাকি ভার্চুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে একটা সিঙ্গেল that's what I saw. They এখানে it can সার্ভার তো একটাই থাকবে। এটা does even no, the thing is it depends on okay, এটা একটা সিঙ্গেল সার্ভারও থাকতে পারে। রিমেম্বার that আমরা excuse me. Oh, sorry for that, for the interruptions. It can your question was যে এটা কি আমরা একটা সার্ভারে থাকবে নাকি মাল্টিপল সার্ভারে থাকবে? রিমেম্বার যে আমরা আগে বলেছি তোমার as long as your business grow, okay, so it can be in multiple servers. স্যার না, আমি অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম রেপ্লিকা গুলোর কথা। হ্যাঁ, it can be even and then you have some sort of mechanisms, for example, to communicate. Okay, sir. Okay. Yes, sir. So the single tenant system and multi-tenant system, I think we are clear, right? So I'm going back to the previous one. So resource pooling, resource pooling, you see that this is one of the so the computing resources of the providers are pooled to support multiple customers using a multi-tenant model here, with different virtual and physical resources dynamically assigned and reassigned. The consumer has no idea or knowledge over the exact location of the resources, but can access and use data at any time from any location. Let's get back to this one for a minute. You don't need to worry that from where you are getting the resources, whether a user or a subscriber or customer actually sitting in Dhaka, he is accessing to a cloud server at Delhi or at Singapore or at New York, for example. Okay, and he doesn't need to worry about that, and he's not worried, right? Because as long as my request and reply to the server actually is time efficient, okay, as long as it's fast enough, right? We don't need to worry, as long as my data is not altered, or what I am asking, I'm getting that one. So user actually has no idea or knowledge. Yeah, usually we don't know, right? Usually which server we are accessing for our Facebook page or YouTube, for example. We are not worried, right? Are you worried? You are not worried, right? As long as you get the right page on right amount of in the right time. So that is rapid elasticity computing. So the third point is resource pooling. So remember
our first point was what? Going back, On-demand self-service. on-demand self-services. The second point is broad network access. The third point is resource pooling. Resource pooling. The fourth point is rapid elasticity. Rapid elasticity. Computing capabilities can be rapidly and elastically provisioned. The resource pooling and self-service make it possible. The provider can automatically distribute more or less resources from available pool. A rapid elasticity, just to give you example also, I think I gave you the other day as well. Let's say that you have a PC, for example, okay, your server now, for example, you need let's say that the CPU, HDD storage, for example, and then RAM, for example. So maybe certain amount. Hard disks. So yeah, the storage we talk, right? So okay, so certain amount. Okay, so then after a few years that you experience, okay, now your business grow, all right? So you increase, you say that I need some increase in my okay, because you are getting cloud services, so you access to their system, you know, and then within a few clicks, basically, okay, it's a matter of few minutes that you can increase your CPU power. Okay, maybe you want GPU, okay, then you get that RAM, okay, storage, and so on, for example. But then after a certain period of time, due to the pandemic or maybe due to some other reason, global maybe economy and so on, so your business shrink, say that okay now স্যার জিনিসটা কি বুঝলাম না, মানে আমার যে ওল্ড সিপিইউটা ছিল সেটাকে আমি আপডেট করছি ওইটা কোনটা স্যার, যে মানে বললেন যে মানে প্লাস কিছু ইনক্রিমেন্ট করতেছি, যে সিপিইউ ছিল ওইটাকে একটা জিপিইউ অ্যাড ইনক্রিমেন্ট করলাম। করছি মানে তোমার রিসোর্স গুলো তুমি আপডেট বাড়াচ্ছ, রিসোর্স গুলো বাড়াচ্ছি আমরা। সো ইউজুয়ালি কি হয়, আমাদের যদি আমি কোনো কিছু রিপ্লেস করি তাহলে সেটা কি মানে এটার মানে আপনি তো বলছেন যে জিনিসগুলো বাড়াচ্ছে, সাপোজ সিপিইউ তো একটা, এটা তো আর বাড়ানো যাবে না, সেটাকে আমি নতুন কোনো ভার্সনটা অ্যাড করতে পারবো, মানে ওইটা আর যে ওই জিনিসটা কি সেম না? এখানে বিষয়টা হচ্ছে তুমি এখানে সিপিইউ একটা প্রসেসর, আমি বললাম যে আমার আরেকটা প্রসেসর লাগবে। So it's that fantastic that within few clicks you don't need to take care of the hardware at all. You got the point? মানে আমরা RAM বাড়ানোর কথা যদি আমি মনে করি আমার ল্যাপটপের মধ্যে RAM বাড়াবো, তাহলে কি হয়, আমার ল্যাপটপ খুলতে হবে, বাজার থেকে RAM কিনতে হবে, দেন এটাকে প্লেস করতে হবে, ঠিকমতো ফিট হলো কিনা এগুলো অ্যাক্সেস চেক করতে হবে, রাইট? ফিজিক্যালি, বাট এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে নাথিং ইজ ডান ফিজিক্যালি ফ্রম আওয়ার সাইড। That is that easy. That's what I'm trying to say, explaining. So আমাদের যখন বেশি আরো একটু RAM লাগবে, আমরা অ্যাড করব সফটওয়্যারিক্যালি few clicks, within few click এর মাধ্যমে। যখন লাগবে না আমরা RAM কমায় ফেলবো, স্টোরেজ আমার থাকুক, ওকে, সিপিইউটা আর আগে 4টা সিপিইউ ইউজ করছি, এখন মনে হয় 2টা হলেই চলবে, সো 2টাকে গেট রিড অফ। তাহলে জিনিসটা কি মানে আমরা ভার্চুয়ালি করে, যে সাপোজ আমার একটা আমি আমার দুটো, হ্যাঁ স্যার, মানে আমার দুটো 4 জিবি RAM আছে, আমি একটা অফ করে রাখলাম আর একটা চালু রাখলাম, এরকম। আমি অফ করে রাখলাম চালু রাখলাম না, আমি এটা গেট মানে এই করব, কারণ অফ করা আর চালু করা তো অন্য জিনিস। অফ করে রাখলে তো আমাকে, এটা তো মিটার সার্ভিস, আমাকে তো পে করতে হবে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। You got the point? So আমার দরকার না হলে আমি ইউজ করব কেন, রাইট? আমি আগে 2টা ছিল, আমি এই 2টা আর বললাম যে আজকে এই নেক্সট মাস থেকে বাবা আর অগাস্ট থেকে আমি আর ইউজই করব না।
So তাহলে আগে আমি যেই পেমেন্টটা দিতাম এটার জন্য এটা হাফ পেমেন্ট দিব because we are coming back to that metered service. So you pay as much as you use. So metering capability at some level of abstraction. So meaning that basically তুমি যেই পরিমাণ ইউজ করবে সেটার জন্য পে করব আমরা। ওকে, স্যার র্যাপিড Yes. ইলাস্টিসিটি তাহলে রিসোর্সের ফ্লেক্সিবিলিটিটা মিন করছে। রাইট, ওকে স্যার। ফ্লেক্সিবিলিটি উইথ ইলাস্টিক নেচার, ইলাস্টিক ইয়েস স্যার। যে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো বাড়াবো ইচ্ছা মতো কমাবো। জি স্যার। তাহলে পাঁচটা পয়েন্ট কি, পাঁচটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা আরেকটু আবার একটু ইয়ে করি। On demand and self-service, right? The second one, broad network access. network access. The third one is resource pooling, right? Remember that this terminology, please try to remember. And then the fourth one is rapid elasticity. And the fifth one is metered services. Metered services. So then we have seen also single tenant and multi-tenant model. Single tenant and multi-tenant. Okay, so some brief history. Is cloud computing new? Actually, last time we said that it's a packaging of whole bunch of technologies, right? আমরা বলছি যে cloud computing is a packaging of so time sharing model exists, even data center concept exists, internet computing also exists. So it's a packaging of whole new bunch of technologies. But what is the new in cloud computing today? Yes, fast data communication. These days we get faster communication, faster and more reliable computing, denser and cheaper storage. Okay, newer more security. Yeah, more secure. Okay, newer programming paradigms, comprehensive computational resource sharing. Okay, previously resource share. Actually, cloud computing enabled us as this one, that the resource sharing model. Oh, okay, resource sharing. Yes. স্যার ডেন্সার মানে তো বাংলায় আমরা ঘনত্ব বুঝি, তো এখানে ডেন্সার এন্ড চিপার স্টোরেজ বলতে আমরা বেশি স্টোরেজ নিতে পারছি কম প্রাইসে, এটা মিন করছে। Right. ওকে স্যার। Right. Okay. So we move to another topic, that is the types of classification of cloud. Classification. So there are a few types of cloud computing model. Actually, there are two classification. One is based on deployment model, and the other one that we have here is service model. Where is that? It's quite later. Okay, and then delivery model or service model. So there are two types of cloud that computing that we are going to see. So choosing the suitable type of cloud computing deployment model is very important for institutions. Okay, so we need to understand what are these types, and institutions must analyze their data precisely before actually deciding which type of model to choose in order to avoid failure of implementation. So there are three common cloud deployment models. There are three common, and one is the private cloud, the other one is public cloud, and the other one is hybrid cloud, the combination of both. Or sometimes we'll see also there is community cloud as well, community cloud model as well.
So private cloud, public cloud, hybrid cloud, these are the major three common cloud deployment model. Private cloud is the infrastructure is operated solely for an organization. Okay, so one infrastructure is built, and actually that infrastructure is completely for your organization only. Okay, so you say that, okay, please, I want my own server, I want my own application, I want my own storage and everything, and that should be maintained for my organization only. Nobody should get access to that server. But servers are not running in my premises. Of course, it is running in the cloud service providers premises, for example. So then it becomes actually private cloud mode. Public cloud, on the other hand, the infrastructure is made available to the general public or large industry group, and is owned by the organization selling cloud services. Okay. So here, the facilities actually are not for a single organization, rather it's for general public or multiple organizations, actually those who get facilities. প্রাইভেট ক্লাউডের এক্সাম্পলটা কি আমাদের ইউকেম হতে পারে? ইউকেমের যে সার্ভারটা can be one of the example, but in this sense, actually, this is our this is what to say, we are actually, this is in our own premises, right? Everything is handled by us. Okay, so and also completely run by us only alone. And স্যার এই মানে সার্ভারটা তো আমাদের ইউআইও তো মানে yeah, in a sense, but the thing is, we are not cloud service when we actually in the well, I'm a bit I think we can consider that one, can be considered as a private cloud, can be considered as a private cloud, but I'm not fully comfortable with this one, because when you are talking about the cloud, you are getting service, you are getting involvement in a sense that you get rid of your on-premise equipments and services. That should be the concept of cloud. Otherwise, you got my point. আমার আনকমফোর্টেবিলিটিটা বুঝতে পারছো? মানে আমি যদি আমার নিজের ডেটা সেন্টারই সবকিছু ম্যানেজ করলাম, সবকিছু আমি করলাম, then yeah, I mean there are some benefits also, যে এটা না ঠিক আছে, আমার ফাইনান্সিয়াল ম্যাটার্স এভরিথিং আমি আর কাউকে হ্যান্ডেল করতে দিচ্ছি না, হ্যাঁ, সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউতে ঠিক আছে, I can manage, I can maintain, so that is fine in such a let's say that আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্যাংকিং সেক্টর গুলো না, ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস গুলা, সো তাদের ডেটাস গুলা যখন ক্লাউডে আমরা স্টোর করে রাখবো, বা হোক সেটা ক্লাউডেরই একটা আইসোলেটেড জায়গা, লাইক জাস্ট নাও we gave example যে প্রাইভেট একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করবো ক্লাউডের মধ্যে, বাট ইটস নট ইন মাই
server, right? So although we receive the guarantee, but the thing is not 100% we are controlling. So in that sense, I mean, both this concept can be called as a private cloud. So we can say server completely, but we cannot say cloud properly. It is our own private server, but it is not our own private cloud because its all characteristics is not like a cloud. Well, but if you can ensure that one, because if you can ensure that one, all the characteristics of cloud, then why not? Then you can say that. Otherwise, otherwise from the definition, am I audible? Sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. So otherwise, যেটা হবে শুধুমাত্র ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডারদের মানে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডাররা এখানে চলে আসবে। So it's a issue, but that doesn't tell us from the cloud definition. Actually, it doesn't tell us that one. But later on, we'll see when we see some architecture model. Then we'll see that actually in that model, even cloud service provider, they have a very big role to play. They are part of the components. So, but in general, we can say that that is also a private cloud. Doesn't have to be that all the time. That if something is on my premises and I am ensuring all the services, providing the services to the client. For example, you students are our client, for example. Okay, so UCAM services and other some of the let's say that ELMS and whatever it is, these are our services. For example, services that provides UIU to its students, to its faculty members and parents maybe as well. Okay, so these are maybe can consider I think that the private cloud that we're talking about. Hybrid cloud is a composition of both these two, or even more like community cloud that we are talking about. Okay, some pictorial view which I took from some other area sources. So just now we have seen that the private cloud is one in which the service and infrastructure are maintained on a private network. Okay. So it's dedicated to that enterprise. Okay. Public cloud is one in which the services and infrastructure are provided off-site over the internet. Okay. Off-site, not on-site, off-site over the anybody access. They require internet access. Hybrid includes a variety of public and private options with multiple providers. For example, let's say that we may have one organization may have multiple systems running on their multiple systems that they are actually providing services to their customer, but some of the system actually they have, and that is for their own maintenance or maintaining their own system or own business. Maybe it's related to financial or some other thing which they don't want to be private, to be public. So that portion maybe is handled in a private environment, but the services that maybe doesn't can be open to the public, run on public, so that
maybe deployed in some public cloud. So it's a combination of both in the hybrid cloud model. So some more on private, public, and hybrid is that the cloud infrastructure is operated exclusively for an organization and not accessible by the public. Remember that this one important note is that. So it may be controlled by the organization or a third party and might exist on premises or off premises. So just now back to your question is actually might exist on premises or off premises, meaning that in my premises or in some other or in cloud service providers premises as well. So both scenario we can call private cloud. Some characteristics of private cloud: enhanced security. Yes, security is one of the major characteristics why people they don't want to go for public. Is one of the major concern is that the security. So really dedicated resources. So I want I don't want to share my resources. I want some dedicated resources for my business, for my organization. So it ensures that one. So these are some of the things. And then a better customization. The private cloud model is customizable as it could be constructed to outfit the perfect requests of a commercial enterprise, for example. So these in turn permits the commercial enterprise to take additional manage over their own data to ensure the security. Then public cloud, on the other hand, the public cloud model offers data storage, applications, and other services to its user and owned by the service provider. Okay, so in the previous one, remember that previous one actually it could be on premise or off premise, but this one is completely off premises. So it's actually provided at the provider's end to its user and owned by the service provider. So pay per use model usually, right? Pay per use model, for example. So let's say that we are getting Gmail services, for example, at UIO, we are getting Gmail services and also the storage, the Google Cloud, okay, Google Drive, so on, that the services that we are getting from Google GCP, Google Cloud providers. So actually, it's kind of thing. So users can scale their use on demand and do not have to buy hardware for the service. So this is the beauty of it, right? We don't need to. Of course, the thing is, although we are not buying the hardware, but it's pay per use model. So actually, we are paying for the hardware as well, the hardware facilities that we are using. So we are not only paying for the services, okay, but also we are paying for the hardware, right? But the thing is, it's an interesting thing. Although, but the thing is, the interesting thing is that we need to take care of that. So residential users that connect to the internet through an RSP. Flexible and elastic environment, I think it's the same thing that we are. Freedom of self-service, pay per use model, availability and reliability. I think these are self-explanatory, so I am not going through them again and again. So these are public cloud, and then hybrid cloud is that actually the
combination of both. Hybrid cloud is made from lots of both public or private cloud that is shared among the institutions that have similar interests and necessities. Hybrid cloud infrastructure is a composition of two or more clouds which can be unique entities and are bound collectively by using standardized or proprietary technology that permits data and application. Some of the characteristics that we are talking about is with hybrid is that optimal use. Yeah, I mean the typical centers of data in the server resources are used. You know that these were we were talking about, but I got some data there. Typically, 20% up to 20% basically they are used. Okay, making and most of the time idle, right? We use the term, right? So but we are paying for that 100%. So that's why hybrid cloud could expand server use with the aid of scaling out the open access to take care of the hosts. স্যার হাইব্রিড Some ক্লাউডের একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাবে স্যার? sorry, what? স্যার হাইব্রিড মানে ক্লাউডের একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাবে যে Hybrid cloud an example, maybe for example, just now I was mentioning that some of the portion, some of the, let's say that you have multiple applications, you have multiple applications that are running the business, and for example, let's say that this is your financial applications. These are your these two are very secret information, secret data. Okay, for example, and you don't want them to be made public. Okay, but these are the applications, and that application you want people freely access, because when you are creating a private environment, you know that a lot of security will be imposed there. So user to getting access to those applications is not easy for them, or you make such a way so that not everybody can access, right? But you have some applications that you open for all, and you want everybody to access that one. So what do you do then? Actually, you will be making some of your application public, and some of the application you make it private. So you can think about that. This will go, these applications will be deployed in a public server, public cloud, but in these applications I want it to be in private cloud, because I don't want everybody to access that one. So that is one of the example, I mean, analogy that I can give. Okay, moving to the next one is that another, just now I was mentioning that one of the thing is the cloud, community cloud. There is another term, community cloud. Community cloud is supervised and utilized by a different number of institutions that have the identical core business initiatives or shareable needs, infrastructures, software program, and hardware. So it's a like-minded organizations or business people, actually business organizations, they form a community cloud. Actually, the advantage of community cloud include cost of establishing a common cloud versus personal private cloud can be cheaper because of the distribution of cost among all participants. Okay, so
But the concept is something like this. For example, let's say that okay, you identify you are an organization who is providing a particular service. Okay, ride sharing service, for example, right? And then there are some other organizations also who has applications related to that one. And then you make an agreement among yourselves is that look, I don't want my private cloud, but rather let's come together, let's form a community cloud, and then we share our cost, we share our services, and so on. Okay, so this can be an example of that. So tools located inside the community cloud can be used to leverage the information stored to serve consumers and the supply chain. Management of the community cloud can be outsourced to a cloud provider. It doesn't have to be that these organizations they only manages this one, but it can be outsourced. But the thing is, things are actually built. The infrastructures are built together, combined. But this one more costly than public cloud. So, of course, but less than private. Less than private, more than public. Data storage and bandwidth is shared among all community members. Yes. Drawback, but that of course will reduce the cost as well, right? So of course this shared bandwidth and shared storage doesn't mean it's bad, but it's shared. That's how you build the community cloud. You know that there is a pros and cons, right? So you have to sacrifice on something. Okay. You brought your public community cloud because you wanted to reduce the cost, right? So these are now the thing is, okay, one of the question is which one to use and how do you choose? So how do customers decide? How do customers decide between public, private, and hybrid clouds? Okay, so this is a question, right? So the thing is, it depends on the user. The answer is it depends on your requirement. If a user feels that the information is too sensitive to be on any system rather than their own, they would opt for private cloud, right? So I think we understand, right? So if we understand that we have some data and that data is too sensitive for other to use, okay? For example, sometimes some governments confidential documents, right, cannot go in public, right? Okay, some decisions, some agreements, secret agreements between some countries, for example, that cannot be made public, right? Okay, some very sensitive decisions, financial institutions, for example, these are too sensitive data. So if that is the case, I mean, cannot be go on public, cannot avail a public cloud, isn't it? Agree on that? Yes, sir. Yeah. So, but then again, see, there is a question that what are the top 3 reasons for not planning to use public cloud services in the case your organization is not considering it? There was a
excuse me. And there was a research published by Gartner. They say that, you see, this is because of the security and privacy concern. Security and privacy concern is one of the top reasons. Data and application integration challenges, and then regulatory compliance challenges. I mean, these are some of the factors that just for your information. These are some of the survey that has been made by the research organization, and they are why they don't want to go for public. Yeah, there are some reasons. So another thing is that the example for the best example for this could be Dropbox. Early days, another case study that you see that this is one of the general question, general answer that I think answer is depending on your needs, right? Depending on your needs, this is the best answer actually. If you think that your data is not too sensitive, but should go public, then of course you choose the private public one. Okay, because that reduces your cost tremendously, right? Because you are using shared services, shared resources from the cloud service provider, so that will reduce the cost, and also pay-per-use model. So but if it is too sensitive, sometimes you don't need to worry more on your money rather than you should worry your information of the data. Okay, another example case study is that Dropbox. I think you are familiar with Dropbox, right? Application, Yes, cloud. sir. Okay. Dropbox. So early days, Dropbox actually early days they started by using AWS S3. AWS is Amazon's service, Amazon storage services. So as their backend for storing objects, okay, you know that a lot of data, right, in the Dropbox. So early days they have started using that. First they have started using Amazon services, but now they have created their own storage technologies. So this is the opposite one, that one we are seeing. So usually first we build our own data center and then grows larger, and then we move to cloud. But it's the opposite one, right? First they deployed their things, storing their objects in the cloud service providers premises, but then they have started creating their own storage technology which they monitor themselves. So why did they do that? They got so big that public cloud pricing didn't make any sense any longer. You see the points there? So started grow, and then because every time you are occupying someone else server or a storage, you have to pay, right? So once you grow, and then actually it's this money, right? You have to so the amount of storage that you are occupying, you have to pay for that. So according to them, their software and hardware optimizations are more economically viable than storing their stuff on Amazon's S3. So if you are not a big eco like Dropbox,
and you are still on private infrastructure, maybe it's time for you to think for public cloud. So this is an example that you see that which actually finally tells us this one. Finally tells us this. It's all about your needs, all about your requirements, depending on your situation, depending your cost analysis. You want to reduce the cost, okay, so you have to analyze. So that's what you see that Dropbox they did. Okay, so first they thought that, okay, if they go on cloud, take other services, then it's their benefit, right? Okay, let's move forward. All right. But before that, let me take the attendance first. Can I take the attendance first? Yes, sir, sure. Okay. Before we move forward, let's take the attendance. Unfortunately, we lose some time today, so I don't want to go for break. Huh? Not still feeling well. Bahrul, Mr. Bahrul, can you Yes, see sir. my screen, by the way? Yes, sir. Sure, sir. স্যার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না স্যার স্যার আপনার আমি অ্যাটেন্ডেন্স স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না স্যার। স্লাইড তো দেখা যাচ্ছে। স্যার এখন দেখা যাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার এখন দেখতে পাচ্ছি Sorry, just 1 minute. I'm sorry. So Bahrul is there. Imtiaz Hussain. Mr. Imtiaz Hussain. Not present. Shaurabh Sarkar. জি স্যার সৌরভ প্রেজেন্ট Okay. Sudipto. Yes, sir. Himel Majumdar. Himel Majumdar. Himel Majumdar not present. Can if somebody hear me, can you please write down your name in the chat box so that we know that who is present? Huh? Sometimes it happens that Abu Ahmad. Present, sir. Okay, Raihan Ahmed. Yes, sir. Mahmudul Hassan Himel. Yes, sir. Shojib Ahmed. Yes, sir. Enamul Hassan. Present, sir. Muhammad Alamin Siam. Yes sir Nusrat Jahan. Present, sir. Samiul Islam. Yes, sir. Aisha Sultana.
Yes, sir. Mainul Hasan, Yes, sir. Mehdi Hasan, Yes, sir. Lutfullah, Yes, sir. Riyad, Present, sir. Sanjida, Present, sir. Rifa, Yes, sir. Samia, Yes, sir. Tasneem, Tabassum, Yes, sir. Usha. Present, sir. Are you two sisters? No, sir. We're friends. Okay. Because Tasneem, Tabassum, Usha, Tabassum. আমিও Yes, প্রথমে sir. ভাবছিলাম স্যার। Jannat Ara, Aritri, Yes, sir. Rabiul Islam, Yes, sir. Gaurav Mondal, Saurabh Mondal, not present. Mohiuddin Ahmed, Mohiuddin Ahmed. Is he present? In the chat box? Chat box এ কে দিয়েছে দেখো তো, একটু দেখবে তো তোমরা যে সৌরভ মন্ডল, না সৌরভ সরকার দিয়েছে। এগুলো আমরা তাহলে চ্যাট বক্সে এগুলো পরে দেখছি। ওকে ফাইন। সৌরভ মন্ডল নট, রশিদুল কি ছিল, রেজানুর, রেজওয়ানুর, Yes, sir. সিরাজ, সৃজা, Yes, sir. শিহাব, Present, sir. আবরার, Yes, sir. সাইফুল, Yes, sir. আইদুল, Yes, sir. সুপ্তি সাহা, Yes, sir. আব্দুল্লাল নাইম, Yes, sir. ইশরাত জাহান, Yes, sir. ফাহিম। Present, sir. আচ্ছা, এখন একটু চ্যাট বক্সে দেখি। তাসনিম ফারিয়া ইসলাম, ইমতিয়াজ হোসেন শুভ কি আছে? ইমতিয়াজ প্রেজেন্ট, হ্যাঁ ওকে ইমতিয়াজ প্রেজেন্ট। সৌরভ সরকার তো দিয়েছি রে বাবা। হিমেল মজুমদার কি আছে আমাদের? না, হিমেল মজুমদার নাই। তারপরে সৌরভ মন্ডল, not present. Kaji Faria Firdaus. 53. আচ্ছা, নট রেজিস্টার্ড। আমি কি তোমাদের একটা গুগল শিট ওপেন করেছিলাম? তোমাদের ক্লাসে করি নাই না? স্যার করেছিলেন, Sir, করেছেন, sir. 2 নাম্বার তোমাদের শিট অন করে সেখানে দিতে বলেছিলেন। জি জি করেছি না তোমাদের? জি স্যার, জি স্যার ওকে, করেছিলেন। একটু প্লিজ এটা একটু তাহলে হেল্প করো তোমরা। ওই যারা এই যে যারা রেজিস্টার্ড না তারা কিন্তু ক্লাস করছো, প্লিজ আপডেট ইউর তোমাদের ইনফরমেশন গুলো একটু আপডেট রাখো, কেমন? এখানে আচ্ছা, এখানে প্রজেক্ট গ্রুপের এইটার মধ্যে আমাদের আর দেখি। আচ্ছা, এই যে অ্যাটেন্ডেন্সের হ্যাঁ শীট একটা আমি ওপেন করেছিলাম। সো তোমরা শীট 1 হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট গ্রুপের প্রজেক্ট গ্রুপ। স্যার পাশে অ্যাটেন্ডেন্সের একটা শীট আছে, ওইটাতে দিছিলেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি বাবা, আমি এটা শীটের নামটা চেঞ্জ করব। এটা হচ্ছে প্রজেক্টেরটা দেখতে পাচ্ছি যে। তাহলে তোমার কাজী ফারিহা, তোমাদের কাছে কি এই শীটটা আছে? অ্যাক্সেস করতে পারছো? এই লিংকটা পেয়েছো? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে একটু এই যে এখানে অ্যাটেন্ডেন্স আছে না, এখানে যেমন আজকে জুলাইয়ের 14 তারিখ, হ্যাঁ আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি, নামটা লিখে আইডিটা লিখে দেবে। আচ্ছা স্যার। এখানে নাম লিখে এখানে আইডি।
আর লিঙ্কটা একটু স্যার কাইন্ডলি দিয়ে দেওয়া যাবে স্যার লিঙ্কটা? হ্যাঁ অবশ্যই তবে আমরা তো দিয়েছি আগে, আবার দিব অসুবিধা নেই। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। তোমাদের জন্য তৈরি করা। আর চ্যাটে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। ও দেওয়া হয়েছে, থ্যাংক ইউ Yes, সো sir. মাচ। আমার এই ক্লাসে কি সিআর আমরা ইয়ে করে ফেলেছি যে কে সিআর হবে, এরকম কিছু আলোচনা হয়েছে আমাদের লাস্ট ক্লাসে? জি স্যার। আমাদের সিআর কে? দুইজন। স্যার আমি স্যার। সিয়াম স্যার। কে? আমি স্যার, ফাহিম বিন আমিন। ফাহিম। ফাহিম ফাহিম সিয়াম সিআর কে একজন না আমাদের? জি স্যার। আচ্ছা ফাহিম, অলরাইট। আচ্ছা আমাদের গ্রুপ কি হয়ে গেছে সবাই? জি স্যার। ফাইন। আমাদের একজন নতুন যারা রেজিস্ট্রেশন করেছে বা রেজিস্ট্রেশন হয়নি তাদেরটা হয়েছে কিনা বলতে পারছি না। আচ্ছা জি স্যার, হয়নি স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ যাদের হয়নি, যেমন গতকালকে আমাকে একজন ফোন করেছিলে গ্রুপ পাচ্ছে না, আমি কিন্তু বলেছি যে চারজন ইন ওয়ান গ্রুপ। হ্যাঁ, আই থিংক আই মেড ইট ক্লিয়ার, তাই না? স্যার শুধুমাত্র একটা গ্রুপে 5 জন আছে। না 5 জন হবে না, এখনো হবে না, এটা হবে লাস্টে। স্যার 45 জন ছিল তো এই জন্য একটা গ্রুপে 5 জন। হ্যাঁ স্যার আমি কালকে ফোন দিয়েছিলাম স্যার, কি আমার তো 5 জন? দাঁড়া একটু বাবা, ওই যে 5 জন যে গ্রুপে আছে তাকে আগে ওখান থেকে ইয়ে করে নিয়ে এলাম। স্যার 8 নাম্বার গ্রুপে 5 জন আছে মোস্ট হ্যাঁ প্রবাবলি। 5 জন 8 নাম্বার গ্রুপ থেকে একজন সরে আসো, একজন সরে পরে চলে আসো। পরে জয়েন করেছো কি এখানে একজন? স্যার কেউই জয়েন করেনি, সিআর এখানে দিয়ে দিয়েছে অটোমেটিক্যালি। এটা কে? তুমি সামিয়া? জি স্যার আমি জয়েন করিনি, আমাকে সিআর ও দিয়েছে। আচ্ছা, তুমি কালকে আলোচনা করেছিলে না আমার সাথে? জি স্যার। তাহলে দাঁড়াও, তোমাকে এখান থেকে সামিয়া, আমাদের দেখি পরের গ্রুপগুলোর কি অবস্থা। যেমন এই গ্রুপে, আচ্ছা এইটাও 4 জন হয়ে গেছে না, আমাদের নতুন আরেকটা গ্রুপ হবে তাহলে। নতুন আরেকটা গ্রুপ করে দেন, যারা মানে পরবর্তীতে যারা Right. রেজিস্ট্রেশন করবে তারা এখানে আসবে। সামিয়া কোথায় গেল? হ্যাঁ যারা নতুন যারা গ্রুপে এখনো জয়েন করেনি, প্লিজ অ্যাক্সেস টু দিস গুগল শিট এবং এখানে তোমরা জয়েন করে ফেলো প্লিজ। কাম। This is our new group.
just putting another color so that you know. Please এখানে একটু কারা জয়েন করনি শুনতে পাচ্ছো? স্যার যারা জয়েন করেনি তারা 12 নাম্বার গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবে না? জি হ্যাঁ, তারা এই যে 12 নাম্বার গ্রুপে জয়েন করো। আচ্ছা Sir, Yes. sir, group 8 is, sir, we were 3 of them, sir. Another one of my friend was supposed to join there, but another extra name has been added, sir, without our consent, sir. We don't না actually. গ্রুপ 8 এ তো এখন এই যে চারজন আছে। Yes, sir. The last one, sir, we have no concern about the last one. There was another one supposed to be another one of our আচ্ছা, friends. তো এখানে SM এনামুল এখানে ঢুকে গেছে। স্যার আমি এটা দিয়েছি স্যার, আমি মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে 8 নাম্বার গ্রুপে একজন মিসিং আছে, আচ্ছা, ওটাকে তাহলে আসলে জন্য। ওকে, এনামুল এখান থেকে নিয়ে আসছি, হ্যাঁ, গ্রুপ 12 এ নিয়ে আসতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমাদেরকে এখানে জয়েন করবে 8 নাম্বার গ্রুপে, সে জয়েন করে ফেলো প্লিজ। Ji, sir. Bolchi, sir. Thank you, sir. হ্যাঁ, নো প্রবলেম। 8 নাম্বার গ্রুপ, ওকে 12 গ্রুপ এখানে, হ্যাঁ গ্রুপ 12 এ আরো 2 জন হবে। গ্রুপ পাওনি কে কে আর এখন? স্যার আমি কি নাম লিখো? Hello? এখানে অ্যাক্সেস করতে পারোনি? গুগল শিটে অ্যাক্সেস করতে পারছো না? নাম বলো, আমি লিখে দিচ্ছি। হ্যালো, কিরে বাবা, কথাও শুনতে পাচ্ছ না? চ্যাট বক্স স্যার, এই যে চ্যাট বক্সে কি মহিউদ্দিন আহমেদ? হ্যাঁ জি স্যার, মহিউদ্দিন আহমেদ। মহিউদ্দিন আহমেদ, আইডি কত? এই যে এটা লিখছো আইডি 153060 নাকি? এটা তো আইডি 011172202। আমার স্যার ঐশী কাজী ফারিহা আমার। দাঁড়াও বাবা একটু, 011 তারপর 172202। 202। জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর কি আরেকজন কি যেন ঐশী ফারিয়া কি বললে? কাজী ফারিহা। এটা তুমি তোমার গ্রুপ পাওনি এখনো? না স্যার, আমি আজকেই ক্লাস আসলাম। কাজী ফারিহা পুরো স্পেলটা বলবে তোমার? কাজী, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, তারপরে FA ফারিহা। জি স্যার। ফারিহা, আচ্ছা আইডিটা বলো বাবা। 011153060। 53060। জি স্যার। ওকে, ইজ ইট কারেক্ট? জি স্যার ঠিক আছে। তাহলে ফাইন, আমাদের গ্রুপ 12 কিন্তু হয়ে গেল। আমাদের কি আর কারো বাকি আছে গ্রুপ পাওয়া? জি স্যার, আমি পাইনি স্যার। আমরা তাহলে আরেকটা গ্রুপ ওপেন করছি। কি নাম? আরমান সরকার। ফারহান সরকার? আরমান সরকার। আরমান সরকার, জি স্যার। KER, ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আইডিটা বলো। 011172132 172 139। 139, ফাইন। আচ্ছা, আর কারো গ্রুপ পাওয়া বাকি আছে? স্যার আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস করে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, তাহলে একটু ওয়েট করো। আর কারো গ্রুপ পাওয়া বাকি আছে কিনা? আমাদের কিন্তু এখানে ধরো 49 হয়ে গেছে না? তো লাস্টে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র একটু এক্সেপশনাল হবে। লাস্টে একজন, আমাদের 2 জন যদি হয় তাহলে ওই একজন বা 2 জনকে একটু জন্য আলাদা কোনো গ্রুপ ফর্ম করব না, আমরা তাদেরকে অন্য কোনো গ্রুপে আমরা অ্যাড করে দিব। বাট ওইটার ডেডলাইন হচ্ছে এই উইক বলতে বিফোর দ্য নেক্সট ক্লাস। ও বাই দ্য ওয়ে, আমাদের কি নেক্সট উইকে কি হলিডে? ইয়েস স্যার। জি স্যার, আজকে এটাকে লাস্ট ক্লাস। আমাদের আবার নেক্সট ক্লাস কি 28 তারিখ না? জি স্যার। লং ডে হলিডের মধ্যে পড়ে গেলাম আমরা। আজকে যদি স্যার প্রজেক্ট আজকে প্লাস 40 মিনিটস আজকে ক্লাসটা আমি ইয়ে করে ফেললাম। ভেরি আনফরচুনেট, আই এম সো সরি ফর দ্যাট। সো ওকে, আচ্ছা আমাদের তাহলে কি আর কারো গ্রুপ মিস নাই না?
আচ্ছা, তাহলে গ্রুপ যদি সবাই কি বাকিরা গ্রুপ পেয়ে গেছি আমরা? স্যার বাকিদের গ্রুপ হয়ে গেছে। গ্রুপ যদি হয়ে যায়, আরমান তুমি ইউ জয়েন গ্রুপ 12। ওকে স্যার। হ্যাঁ, সামিয়া, এনামুল, মহিউদ্দিন, কাজী ফারিহা এবং আরমান, তোমরা এক গ্রুপে 5 জন। দিস ইজ এক্সেপশনাল। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, প্লিজ ওয়ার্ক টুগেদার। কারণ জাস্ট মাত্র ইয়ে করলাম, এখন তোমাদের থেকে লং ব্রেক চলে গেল, ব্রেকে চলে আসলাম। আমি আমার মনে হয় তোমাদের কিছু টাস্ক দিব। হ্যাঁ, তো লেটস, ভাবছিলাম আর একটু লেকচার দিব, তার আগে তোমাদেরকে আসলে ওইটার চেয়ে তোমাদেরকে একটু টাস্ক দিব, প্রজেক্ট রিলেটেড, গ্রুপ রিলেটেড। হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল আমি তোমাদেরকে একটা টার্গেট দিতে চাই এবার এই সেমিস্টারে। দেখি তোমরা কতটুকু আগ্রহী, তার উপর বেশি ডিপেন্ড করবে। আমাদের লট অফ কনফারেন্সেস আর কামিং ইন কামিং ডেজ। মানে তোমাদের এই সেমিস্টারটা শেষ হবে তো অ্যারাউন্ড অক্টোবরে, তাই না? জি স্যার। এই বাবা, জি, তোমরা স্যার। একটু, আমি কথা বললে তোমরা একটু আমার সাথে একটু হু হা করো, বুঝছো? জি স্যার, জি স্যার। তাহলে মনে হবে যে তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এবং আমিও মজা পাবো। আদারওয়াইজ যেটা হবে, আমি একতরফা কথা বললে, ওই যে দেখো, তুমি মনে করো না যে আমি তোমরা কথা বললে বা ইয়ে করলে আমি ইয়ে হই, অ্যানয়েড হই, বিষয়টা কিন্তু তা না। দেখো আজকের ক্লাসে কিন্তু প্রথম দিকে এই যে দুইটা ছেলে খুব প্রাণবন্ত আলোচনা করলো। এই দুইজন কে কে? আমাদের সিআর আর আমি স্যার সাইফুল ইসলাম। সাইফুল আর হচ্ছে আমাদের সিআর হলো ইয়ে ফাহিম, না? জি স্যার। ফাহিম। এই যে দেখো দুইজন কিন্তু ধরে ধরে আলোচনা করলে, এতে করে কিন্তু তোমাদেরও অনেকের জন্য জিনিসটা ভালো হয়েছে না? যে যারা জিনিসগুলো একটা টার্মিনোলজি বুঝতে পারছো না বা ইয়ে হচ্ছে না। হ্যাঁ, হয়তো এটা করতে গিয়ে যেটা হয়েছে, আমাদের রিপিটেডলি একটা জিনিস বারবার আমাকে হয়তো বলতে হয়েছে বা ক্লিয়ার করতে হয়েছে, মেক শিওর যে একভাবে বললে বুঝে নাই। যেমন সাইফুল একভাবে বলছিলাম, বুঝতে পারে, ধরতে অসুবিধা হয়েছে, বা আমিও হয়তো ঠিকমতো ওইটা এক্সপ্লেইন করতে প্রবলেম হয়েছে। পরবর্তীতে আরেকভাবে যখন এক্সপ্লেইন করলাম, তখন সাইফুল বললো যে স্যার এখন জিনিসটা ধরতে পারছি। সো আই মিন দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্যাট উই শুড বি। হ্যাঁ, মানে ইন্টারাক্টিভ হতে হবে। ইন্টারাক্টিভ না হলে আসলে মজা হবে না, বুঝছো? এমনিতেই আমরা একটা এই প্যান্ডামিকের মধ্যে অনলাইন ক্লাসেই মজা নাই, তার মধ্যে যদি একটু ইন্টারাক্টিভ না হয় তাহলে কি আর মজা হয়? বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমি যেই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম তোমাদের, তো সেটা হচ্ছে, আমরা আমাদের কিন্তু আপকামিং ডেইজে প্রচুর কনফারেন্স আসতেছে, বিশেষ করে এন্ড অফ দিস ইয়ার। হ্যাঁ, যেমন আমরা নিজেরাই ইউনিভার্সিটিতে ইনফ্যাক্ট 2টা কনফারেন্স অর্গানাইজ করব, বুঝতে পেরেছো? তো তার মধ্যে 2টা কনফারেন্সই আমি জড়িত। একেবারে একটা কনফারেন্স আমার নিজের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া, হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইম। আরেকটা কনফারেন্স আমরা মালয়েশিয়ার একটা ইউনিভার্সিটির সাথে সেকেন্ড টাইম করতেছি। এটা গতবার করেছি, এইবারও করছি। সো আমাদের নিজস্বই 2টা কনফারেন্স আছে। একটা হচ্ছে IEEE ইন্ডেক্স কনফারেন্স, আরেকটা হচ্ছে স্প্রিঞ্জারের ইন্ডেক্স কনফারেন্স। মানে দুইটারই হেভি ওয়েট কনফারেন্স, যেটা মানে why don't you take that opportunity? এবং আমাদের ক্লাউডের এইবার আমি বলতে চাই তোমাদেরকে, তোমরা একটু দেখো না ইন্টারেস্টিং কিছু প্রজেক্ট নিয়ে আসতে পারো কিনা, ইন্টারেস্টিং কিছু আইডিয়া টপিক নিয়ে আসতে পারো না কিনা, যেখানে থেকে আমরা আসলে টার্গেট হবে যে এইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব বা সিমুলেট করব সিমুলেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে, কিংবা ওই যে ক্লাউড সার্ভিস বিভিন্ন অ্যামাজনস AWS আছে, তোমার গুগলের GCP আছে, কিংবা তোমার মাইক্রোসফটের অ্যাজিউর আছে, কিংবা ওপেন সোর্স তোমার, বা এখন নতুন একটা টেকনোলজি যেটা কুবারনেটিস আছে, কুবারনেটিস। হ্যাঁ, সো এই ধরনের জিনিসগুলোতে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখো তোমরা নতুন কিছু বা আইডিয়া নিয়ে আসতে পারো কিনা। আমি তোমাদেরকে বলবো যে ইউ গট প্ল্যান্টি অফ টাইম। এবং এইবার ঈদ তো আমাদের একটু ডিফারেন্ট হবে। আগে যেমন ঈদের মধ্যে আমরা গ্রামের বাড়ি যাওয়া, ঘোরাফেরা করা, বন্ধুদের নিয়ে ইয়ে করা, মানে প্ল্যান্টি অফ টাইম চলে যেত, 1 সপ্তাহ দেখতে দেখতে চলে যেত, পড়াশোনা সবকিছুর থেকে ভিন্ন।
বাট এইবার কিন্তু আমাদের আসলে আমরা যারা গুড সিটিজেন, আমরা কিন্তু এইবার চেষ্টা করব যে ঘোরাফেরা একেবারেই করব না, আমরা নিজেদেরকে লিমিটেড রাখবো, অন্যদেরকে এনকারেজ করব যাতে করে এই করোনার এই ভয়াবহতাটাকে আমরা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারি। আমরা আমাদের দেশে গতকালকেও কিন্তু 200 জন মারা গেছে, একটা দেখতেছো যে সিরিজ অফ। সো এখন এই সময়টাতে আমরা একটু অ্যালার্ট থাকবো, অ্যালার্ট থেকে আমরা ঘরে থাকবো। এখন ঘরে থাকা মানে হচ্ছে আমাদের টাইমটাকে নাইসলি কাটাবো, সুন্দরভাবে। এই সময়ের মধ্যে আমি চাইবো তোমরা একটু লিখবা এই সময়ের মধ্যে গ্রুপ ওয়াইজ কারা মিটিং করছো, কয়টা মিটিং করছো, কোন ডেটে। মিটিং নাম্বার 1, নিজেদের মধ্যে মিটিং করবা, টপিক ঠিক করবা। আমি চাই যে তোমরা এর মধ্যে 2টা মিটিং করো বাবা, এই ডেটটা আমাকে লিখে দিবা এইখানে। এটা কি জার্নাল টাইপের, ওই যে ক্যাপস্টনে যে আমরা জার্নাল লিখে দিই ওরকম? হ্যাঁ, বাট ওইটাকে একেবারে জার্নাল টাইপেরই আমি দেখতে চাই যে তোমরা মিটিং করছো, মিটিং এর মধ্যে এই টপিক নিয়ে আলোচনা করছো নিজেদের মধ্যে, যে টপিক ঠিক করবা, বুঝছো? এবং টপিকস কি রিলেটেড হতে পারে? টপিকস তোমার অনেক কিছু হতে পারে, গুগল মানে তোমার ধরো এই যে বললাম যে ক্লাউড রিলেটেড। হ্যাঁ, ক্লাউডের অনেক, ক্লাউড ইটস এ ভাস্ট টপিক। হ্যাঁ, ক্লাউডের ইমপ্লিমেন্টেশন হতে পারে, ক্লাউডের ভার্চুয়ালাইজেশন হতে পারে, এই যে বিভিন্ন আমরা দেখলাম যে ক্লাউডের মডেল গুলা আছে। হ্যাঁ, তারপর সার্ভিস মডেল আছে, আজকে বলছিলাম যে সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস, প্ল্যাটফর্ম এজ এ সার্ভিস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ এ সার্ভিস, এগুলো হতে পারে। ক্লাউড এবং আইওটি নিয়ে চেক করে দেখতে পারো, ক্লাউড এবং মেশিন লার্নিং টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্লাউড, এগুলো নিয়ে দেখতে পারো। ক্লাউডের সাথে আবার দেখতে পারো 2টা টার্মিনাল আরো কিছু, ফগ। হ্যাঁ, ক্লাউডের সাথে দেখতে পারো যে এজ কম্পিউটিং, ফগ কম্পিউটিং, ঠিক আছে, এগুলা কিন্তু চেক করে দেখতে পারো। মানে লট অফ টপিকস। তোমরা কি কপি করতেছো আমি 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 যেগুলো বলতেছি কথাগুলো? জি স্যার। ক্লাউড, ফগ, এগুলো এখন খুব মানে বাজ টপিক। এজ, হ্যাঁ স্যার, আমরা যদি সামহাউ প্রিভিয়াস কোনো প্রজেক্ট স্যাম্পল পেতাম তাহলে হয়তো একটু বেটার হতো প্রসিজারটা ফলো করা। না, প্রিভিয়াস প্রজেক্টটা একটু আমরা অন্যদিকে যাই না, ওইটাতে প্রিভিয়াসটাতে ওইটা একটু থিওরিটিক্যাল ছিল। এইবার আমি একটু তোমাদের চাচ্ছি তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কিছু জিনিস করতে পারো, ইমপ্লিমেন্টেড ওয়ান, তাহলে যেটা হবে সেটা যে তোমার ওই যে বললাম যে কনফারেন্স গুলো থেকে যেহেতু আমরা টার্গেট করছি, তোমাদের 12টা গ্রুপ থেকে ইভেন যদি 50% তোমরা গ্রুপ যদি একটা ভালো আউটকাম নিয়ে আসতে পারো, ওইখান থেকে যদি 6টা পেপার আমরা 6টা কনফারেন্সে দিতে পারি, বা 3টা কনফারেন্সে বা 2টা কনফারেন্সে যদি 6টা 7টা 8টা পেপার আমরা দিতে পারি, মেবি নট সবগুলাই যে হাই কোয়ালিটি হবে, নট নেসেসারি, বাট at least if we can produce something like that, that would be a great achievement of your course. আমার কথাটা বোঝা গেল? জি স্যার। স্যার, ওভারলিপ নিয়ে আমার একটা কোশ্চেন ছিল। দাঁড়া, ওভারলিপের মধ্যে এই তোমাদের ক্লাস আছে নাকি আবার এরপর পরে? জি স্যার, ক্লাস আছে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। জি স্যার আছে। সিকিউরিটি, আইওটি, হ্যাঁ, মেশিন লার্নিং, ক্লাউড আইওটি আর কি। হ্যাঁ, এই যে আমি একটু জাস্ট তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি। স্যার আমাদের ক্লাস আছে, এটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, আমি কি যাব? হ্যাঁ, ক্লাস থাকলে তো আর আমি তোমাদেরকে আটকায় রাখতে পারতেছি না। জি স্যার। বুঝছো? সো এই জিনিস, এই যে আমি জাস্ট কিছু এক্সাম্পল মানে টপিক জাস্ট একটু দিয়ে ইয়ে করলাম যে হ্যাঁ, ক্লাউড সার্ভিসেস, সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস, infrastructure, just platform as a service, তারপর lot of things এখন একেবারে Amazon, AWS, Google's GCP, তারপর তোমার Azure, হ্যাঁ, আমি জাস্ট কিওয়ার্ড গুলো তোমাদের লিখে দিলাম, কেমন? শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কিছু কিওয়ার্ড তোমাদেরকে লিখে দিলাম, তোমরা কিওয়ার্ড নিয়ে একটু স্টাডি করে দেখো। হ্যাঁ, তোমরা সিনিয়র স্টুডেন্টস,
অনেক কিছু সেলফ লার্নিং এরই অনেক কিছু থাকবে। সো প্লিজ, হ্যাঁ, এবং আমি যেটা দেখতে চাই যে তোমরা অ্যাটলিস্ট 2টা মিটিং করছো, 2টা মিটিং এ কি কি ডিসকাস করছো এটার সামারিটা এখানে লিখে দিবা, কি কি মিটিং এর ডিসকাশন সামারিটা এটা লিখে দিবা। ওকে, স্যার এমন কিছু নিয়ে কাজ করতে আরেকটু বলি তোমরা বিফোর অনেকের ক্লাসে আসে চলে যাবে, আরেকটু বলি, সেটা হচ্ছে এর মধ্যে যদি ইফ ইউ থিঙ্ক যে ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস উইথ মি, ঠিক আছে, বিকজ তো এই যে লম্বা যেহেতু গ্যাপ হয়ে গেল, আই অলসো হ্যাভ প্ল্যান্টি অফ টাইম, এবং আমার টাইম গুলো আমি তোমাদের জন্যই তো, আমার ফ্যামিলির জন্য আর তোমাদের জন্য টাইম, আমার আর কি কাজ, ঠিক আছে। তো তোমরা বলবা যে স্যার আরো আপনার সাথে ডিসকাস করব, আপনাকে স্যার এই একটু আমাদের সময় দেন, বুঝছো, সরাসরি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, ইনশাআল্লাহ উইল অ্যারেঞ্জ টাইম, আমরা একসাথে দরকার হলে ডিসকাস করে টপিক ঠিক করব। ওকে, গট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. স্যার টপিক কি ওভারল্যাপ করতে পারবে? জি জি, টপিক কি ওভারল্যাপ করতে পারবে? সেম টপিকে 2-3টা গ্রুপ যদি চলে আসে এরকম? বাট কাজের স্কোপ ডিফারেন্ট হবে, টপিক সেম হতে পারে। এই যে এইজ বা সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনা করবা বা এইজ সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করব, বাট দুইজনের স্কোপটা ডিফারেন্ট হবে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। স্যার আমার একটা প্ল্যান আছে, ওইটার আমি এসআরএস ডকুমেন্টেশন তৈরি করে স্যার আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিব স্যার। কি বাবা বলো, আবার বলো তো, একটু জোরে বলো তো। স্যার আমার মানে আমি একটা আইডিয়া মানে ইয়া করছিলাম আর কি। তো তুমি একটা আইডিয়া তুমি একটা আইডিয়া আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ দিবা না, তুমি একটা আইডিয়া তোমার গ্রুপকে, তোমার গ্রুপের সাথে আলোচনা করবা। এসআরএস ডকুমেন্টটা স্যার আপনি একটু চেক করেন স্যার, মানে তোমার আমি সেটা বলি, তোমার গ্রুপের সাথে আগে ডিসকাস করবা, তোমরা গ্রুপ ইন লাইন, তারপর আমার সাথে ডিসকাস করবা। এমন না যে না হয়, কারণ এটা ইটস নট ইউর, কারণ কি আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বলি, মনে রাখবা যে মানে তোমার গ্রুপ কাজ, যদি গ্রুপের কাজ ভালো না হলে তো আলটিমেটলি তুমি এফেক্টেড হবা। আবার গ্রুপের টিম ওয়ার্ক হলে দেখা যাবে কাজটা অনেক সুন্দর হয়ে যায়। সো স্যার মানে গ্রুপের সাথে কথা হয়েছে স্যার এটা নিয়ে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে ফাইন, গ্রুপের সাথে কথা বলে মিটিং করো। ওই যে আমি বললাম যেটা আগে আমি এইটা দেখতে চাই তোমাদের, তার আগে তোমরা নিজেরা মিটিং করে দরকার হলে আমার সাথে মিটিং করো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই 2 সপ্তাহের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমরা এই জিনিসগুলোকে ফাইনালাইজ করে অনেক দূর আগায় ফেলবো। প্রজেক্ট আমাদের যেহেতু ক্লাস নাই, তো আমরা প্রজেক্টের একটা ভালো শেপে নিয়ে আসবো, কেমন? লেটস ডু দ্যাট, ঠিক আছে সবাই? ওকে ফাইন। হ্যাঁ, এবার ওভারলিফের আমাদের তো ক্লাস শেষ, তোমরা চলে যেতে পারো। ওভারলিফের ব্যাপারে বলো, কে? ফাহিম বলছিলে? স্যার জি স্যার আমি। হ্যাঁ ফাহিম বলো। স্যার ওভারলিপের প্রাইস এন্ড প্ল্যান সেকশনে বলা আছে যে তাদের কোনো মানে ওরকম ফ্রি প্যাকেজ নাই, শুধুমাত্র স্টুডেন্টের জন্য ফ্রি প্যাকেজ আছে। তো আমাদের ইভাইউ থেকে যে মেইলটা দিয়েছে সেই মেইল দিয়ে আমরা ফ্রি প্যাকেজ নিতে পারছি, বাট সেখানে শুধুমাত্র একজন কোলাবোরেটর থাকবে। না ওইটা অসুবিধা নাই, তোমার ওইটা নট, তোমার একজন কোলাবোরেটর, আবার ওই লিংক শেয়ার করলে তুমি মাল্টিপল অ্যাক্সেস করতে পারবে, অসুবিধা নেই। লিংকটা শেয়ার করবা, তুমি ইমেল দিয়ে শেয়ার করবা না। জি স্যার, বুঝতে পারছো? জি স্যার আমি ভাবছিলাম যেহেতু 4 জন মেম্বার 4 জন কোলাবোরেটর লাগবে। অফ কোর্স ভ্যালিড পয়েন্ট। ওকে স্যার। অলরাইট, আর কারো কোনো পয়েন্ট আছে? স্যার বলো। স্যার আমরা যদি এমএল নিয়ে কোনো কিছু করতে চাই, সেটা কি মানে ক্লাউডের সঙ্গে? ডেফিনেটলি সবকিছুর মধ্যে আমাদের ক্লাউড হচ্ছে আমাদের মেইন কম্পোনেন্ট। ক্লাউডের সাথে আমরা এমএল, আইওটি অনেক কিছুই হতে পারে। গট ইট? জি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কারো কোনো পয়েন্ট আছে ডিসকাশনের? আমরা যদি মানে প্রজেক্ট সিলেক্ট করে তারপর কি আপনাকে জানাতে হবে অথবা আপনার সাথে মিটিং? নট নেসেসারিলি, তোমরা নিজের আগে ডিসকাস করো, ডিসকাস করে তারপর আসো যে আমার সাথে ডিসকাস করো যে স্যার আমরা মিটিং করেছি, আমরা এইটা আমাদের মিটিং এর আউটকাম, স্যার আমরা টপিক ঠিক করতে পারতেছি না, আমাদেরকে হেল্প করেন। বাট ডোন্ট টেল মি দ্যাট ওয়ান, তোমরা তো সিনিয়র স্টুডেন্ট, তোমরা তো ফার্স্ট সেমিস্টার স্টুডেন্ট। আমি বললাম স্যার যদি টপিক সিলেক্ট করে ফেলি আমরা মানে মিটিং করার পর, তারপর কি আপনাকে মানে আবার মিটিং করে তারপর বলতে হবে? আবার মিটিং করো, অসুবিধা কি? মিটিং মনে রাখবা যে একটা প্রজেক্টের জন্য বা তুমি যত বেশি ডিসকাস করবে, যত বেশি মিটিং করবে তত বেশি, কারণ তুমি তো আর একবারেই মাথায় একেবারে থেকে সব আইডিয়া বের হয়ে যাবে না। যত বেশি নিজেদের মধ্যে রেগুলার বেসিসে ডিসকাস করবা নিজেদের মধ্যে। আমি দেখতে চাই এট দ্য এন্ড যে আমার স্টুডেন্টরা কমপক্ষে 10টা মিটিং করছে নিজেদের মধ্যে। ওই যে একজনের জার্নালের কথা বললো, বাট আলটিমেটলি যদিও আমি ওইটাকে বলবো না জার্নাল,
বাট আমি দেখতে চাই অ্যাটলিস্ট 10টা মিটিং হচ্ছে তাদের মধ্যে, এবং কবে কবে মিটিং হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমি 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 আইডেন্টিফাই করতে চাই। জি স্যার। So you are free. I mean, কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে you are free to leave. স্যার আমাদের ইউক্যামে অ্যাটেন্ডেন্সটা আপডেটেড হচ্ছে না। জি, ইউক্যামে আমাদের ক্লাউড কম্পিউটিং এর অ্যাটেন্ডেন্সটা আপডেটেড হচ্ছে না, গত ক্লাসেরও হয়নি, এই ক্লাসেরও হচ্ছে না এরকম। আপডেট হচ্ছে না? কি বলো? জি স্যার, আপডেটেড হচ্ছে না। ও, ইন্টারেস্টিং। Yeah, it's a good point that you raised. Okay, আমি এটা ইউকেএম এর আমাদের যে যারা আছে তাদেরকে জানাচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার আসি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। তাহলে আল্লাহ হাফেজ সবাই। স্যার আসসালামু আলাইকুম, অগ্রিম ঈদ মোবারক স্যার। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, ভালো সাবধানে থাকেন থাকো। স্যার, মানে সুন্দর করে ঈদটা কাটায়েন স্যার, আমাদের জন্য দোয়া করেন স্যার। আমার জন্য দোয়া করো, হঠাৎ করে শরীরটা একটু ইয়ে লাগতেছে, যাতে বিপদে না পড়ে যাই, আমার জন্য দোয়া করো ভাই তোমরা। জি স্যার, মানে সাবধানে Okay. থাকবেন স্যার। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ তোমরা হাফেজ। সবাই সাবধানে থাকো, সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। ঈদ মোবারক সবাইকে। আল্লাহ ঈদ হাফেজ। মোবারক। আসসালামু আলাইকুম।